Got it? A self-pollination means the transfer of pollen grains in that flower stigma or in the plant, another flower stigma also no problem. The transpollination means the transfer of pollen grains from anther to the another plant, another flower stigma is called cross-pollination. Now this is about pollination. Okay? Now what is pollination? Now the types of pollination? Self-pollination and cross-pollination. Now what is meant by self-pollination? In our body we have 4 types of joints. Now first I will explain about now this joint. Now this is the pivot joint. Okay, pivot. You follow me? You pronounce once again. Pivot joint. Yes, where we have this type of joint in our body? Yes, in neck. Okay. So in neck here in this region we have pivot joint. Now with the help of pivot joint we can rotate our neck left and right like this one, not completely back like that. Okay. Now with the help of pivot joint we can rotate our neck left maximum and right maximum like that. Okay. Now this is about pivot joint. Okay. Which joint? Where we have the joint? In our neck region. Okay. Yes. The next one. Now this joint is called. This is the hinge joint. What is that? Hinge joint. Okay. Now what is meant by hinge? Door kunda door kuntadi. Laptop untadi, mana book open chesina untadi. Okay, now that is we can fold one direction only. Okay, the maximum laptop also we can fold one direction. So our door also we can fold one direction. Okay, so this is hinge joint. Okay, in this region, okay, in our elbow, now we have hinge joint. We can rotate this side only. We can rotate back like this. Yes, yes, no. Okay, so this joint. So we can rotate only one direction. Okay. So this is about now hinge joint. Hinge at a hinge la. We can't not back side like this one. Only one direction this one. Okay. So this is about hinge joint. Okay. Now this is type of joint. What we call this joint? What we call this joint? Okay. The next one. Now this is ball and socket joint. Okay, ball and socket joint. Yes, where we have ball and socket joint? Yes, in our shoulder, in our hip. Okay. Now we can rotate all directions. Okay, we can rotate like this all directions. So this is about now this is ball and this one is the socket. Ball and socket joint. Okay, sliding joint. Where we have the sliding joint? Huh? In our wrist. Okay, in our wrist, in our fingers also we have the sliding. Okay, just sliding like this one. Okay, so this is about now the sliding joint or gliding joint also. Okay, so in our body we have 4 types of joints. In our body we have 4 types of joints. Now what is the joint name? sliding joint. We have the joint and wrist and fingers. Okay, now what is the joint name? Where we have the joint? Elbow. Okay, and limb this side also. The next, now what we call the joint? Where we call the joint? Neck. Now what we call the joint? Yes, where we have the joint? Yeah. So the receptor, sensory nerve, spinal cord, motor nerve, and effector. Okay, they form as now that is reflex arc. Now what we call this nerve? Sensory nerve. Okay, clear? Okay. Yeah. So now the brain is nearly here. Brain located in our cranium and skull antarani. The brain is located in cranium. Now the brain here, the nearly 1.5 kg. Brain nearly 1.5 kg ఉంటుంది. ఎంత kg ఉంటుంది? 1350 grams. హాఫ్ kg, పావు kg ఉన్నది కూడా ఉంటుంది. 350. So the brain weight is 1.5 kg. It has 3 parts. Okay. Now that is cerebrum, cerebellum, medulla.
Okay, cerebrum, medulla oblongata. Now the cerebrum weight is nearly 1 kg. Okay, 900 grams ఉంటుంది cerebrum. 900 grams. 900 grams. cerebrum ఎలా ఉంటుందంటే స్మూత్ గా కాకుండా, ఓకే వినండి, cerebrum, cerebellum, medulla. సెరిబ్రమ్ పైన ఇలా అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట, ఇలా అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సెరిబ్రమ్ డివైడ్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్. ఇలా మనకు 2 పార్ట్స్ డివైడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు చూసుకొద్దాం మనం. సెరిబ్రమ్ డివైడ్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్. నౌ దిస్ ఈజ్ రైట్ హెమిస్ఫియర్, నౌ దిస్ ఈజ్ లెఫ్ట్ హెమిస్ఫియర్. ఓకే, రైట్ హెమిస్ఫియర్, లెఫ్ట్ హెమిస్ఫియర్. ఇప్పుడు ద రైట్ హెమిస్ఫియర్ కంట్రోల్ మై లెఫ్ట్ సైడ్ బాడీ పార్ట్స్, లెఫ్ట్ హెమిస్ఫియర్ కంట్రోల్ మై రైట్ సైడ్ బాడీ పార్ట్స్. అంటే నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ బాడీ పార్ట్స్లో ఏదైనా పక్షపాతము పెరాలసిస్ ఏదో వచ్చింది అనుకోండి ఎవరికైనా కానీ, అంటే అతనికి ఆపరేషన్ చేసేది రైట్ సైడ్ చేస్తారనమాట. అంటే రైట్ బ్రెయిన్ కంట్రోల్ ద లెఫ్ట్ బాడీ పార్ట్. ఓకేనా? సో ద లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ కంట్రోల్ మై రైట్ సైడ్ బాడీ పార్ట్స్. సెరిబ్రం పైన ఇలా అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ అప్ అండ్ డౌన్స్ ఏమంటారంటే గైరీ సల్సి అంటాం. ఏమంటారు? ఏమంటారంటే గైరీ అంటాం. డౌన్స్ ఏమంటాం? సల్సి అంటాం. చెప్పండి, అప్స్ ఏమంటాం మనం? డౌన్స్ ఏమంటాం? ఎస్. నౌ ఎనీ పర్సన్ ద మెంటల్ ఎబిలిటీ ఆర్ ఇంటెలిజెన్స్ డిపెండ్ అపాన్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ దిస్ ఫోల్డింగ్స్. అంటే మన గైరీ సల్సిస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, మనం ఎక్కువ తెలివి బాగుంటుందని మనకు. ఎందుకుంటాయి అంటే దీనిలో న్యూరాన్స్ ఎక్కువ పడతాయని. అర్థమైందరా? ఇప్పుడు దీనిలో మనిషిలో ఈ గైరీ సల్సిస్ ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే అప్ అండ్ డౌన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, అంటే బ్రెయిన్ లో అంత న్యూరాన్స్ ఉంటే ఇంత మెమరీ ఉంటుందని. ఒక బ్రెయిన్ అంటే ఏ అప్ అండ్ డౌన్స్ లేకుండా ఇట్లా ఉందనుకోండి, మామూలు బాల్ లెక్క ఉందనుకోండి, మెమరీ ఉంటుందా? అంటే మీ బ్రెయిన్ లో అంటే మీ మెమరీ ఎలా బాగా చదివేటోడు ఎలా డిసైడ్ చేసుకోవాలి మనము అంటే బాగా మెమరీని బాగా ఉన్నట్టయితే మీ అప్ అండ్ డౌన్స్ బాగా గైరీ సల్సిస్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు. మీకు మెమరీ లేదనుకోండి అంటే మీకు పైన అప్ అండ్ డౌన్స్ లేనట్టు. అంటే దాన్ని బట్టి మీరే అర్థం చేసుకోవాలి మీకు అప్ అండ్ డౌన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయా తక్కువ ఉన్నాయా. So with help of this up and downs, with help of Gairy and Salsi, now Einstein కు అసలు లెక్క పెట్టాలని అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నాయంట ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ లో. ఇంకా టెస్ట్ చేస్తున్నారు ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ అంటే అన్ని అప్ అండ్ డౌన్స్ ఎలా ఉన్నాయి. What is called cerebellum? What is called cerebellum? Now what is the duty of cerebellum is? అంటే మనం స్ట్రైట్ గా నిలబడాలనుకో ఇట్లా, అంటే సెరిబెల్లం మంచిగా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఆల్కహాల్ తీసుకున్నా అనుకోండి, వాడు ఇక్కడ నిలబడతాడు, కూతుంటాడు, ఇట్లా పోతుంటాడు. ఎందుకంటే ద ఆల్కహాల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ సెరిబెల్లం. మనం ఆల్కహాల్ తీసుకున్నట్టయితే అది సెరిబెల్లం మీద ఎఫెక్ట్ చేసి అది పని చేయదు అనమాట. అప్పుడు మనం స్ట్రైట్గా పోలే, మనం అక్కడ ఇక్కడ పడిపోతుంటాం మనం. So now the cerebellum control our body balance. What is that one? Body balance. Okay, now this is our intelligence, memory. Okay, now this is maintain our body balance. Now that is maintain our body balance, this part. Okay, so this part is called, okay, now this part is called medulla oblongata. Okay, medulla oblongata. What is the one? Medulla oblongata. Now the medulla oblongata continue as a spinal cord. అంటే ఇక్కడ నుంచి now the medulla oblongata continue as a spinal cord గా ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. Okay, so this is about our brain, central nervous system. Central nervous system consists of brain and spinal cord. Okay, central nervous system consists of brain and spinal cord. Now this is about brain. Any doubt? Okay, clear? How many parts we have in our brain? 3. The next one are alimentary canal and digestive glands. What is that one? Digestive glands. Alimentary canal and digestive glands. Alimentary canal అంటే from start with mouth to end with anus. Okay, alimentary canal start with mouth and ends with anus. Now that is nearly 12 meters ఉంటుంది. అది ఎన్ని మీటర్లు ఉంటుంది? 12 meters ఉంటుంది. Okay, so the alimentary canal start with the mouth. Okay, mouth లో మనకు తెలుసు మనకి ఏముంటాయి. We have 4 type of teeth in our body, in our mouth, in buccal cavity. Now that is incisors, canines, premolars and molars. 2 formula, 2/2, 1/1, 2/2, 4 2 4 6, 3/3. Okay, so the canines is incisors, canines, premolars and molars. Okay,
సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మౌత్. నెక్స్ట్ ఫుడ్ ఇక్కడ ఎలా వెళ్తుందంటే ఇక్కడ మనం స్వాలో చేసిన తర్వాత ఈసోఫేగస్లో వెళ్తుంది, ఫుడ్ పైప్లో వెళ్తుంది. ఫుడ్ పైప్లో అది ఎలా వెళ్తుంది, ఫాస్ట్గా వెళ్ళదు, అది స్లోగా లైక్ ఏ క్యాటర్ పిల్లర్ మూమెంట్లో వెళ్తుంది అనమాట, మెల్లమెల్లగా వెళ్తుంది. నౌ దట్ మూమెంట్ ఇస్ కాల్డ్ పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్. వాట్ వి కాల్ దట్ మూమెంట్? పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్. అక్కడ తర్వాత ఫుడ్ మెల్లగా ఎక్కడ వెళ్తుంది అంటే ఇక్కడ స్టమక్ లా ఉంది, ఈ పౌచ్ లోనికి వచ్చేస్తుంది అనమాట, స్టమక్ లో వచ్చేస్తుంది. స్టమక్ లో ఏముంటుంది? దట్ కంటైన్ HCl, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఎనీ జర్మ్స్, if any that living organism, now they kill with the help of the HCl, hydrochloric acid. Now activate the pepsin also. Okay, so ఇక్కడ ఏమైందంటే here the food in mouth or in our mouth the carbohydrates are digested as a maltose. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రైస్ తిన్నాం అనుకోండి, ఏం కలుపుకోలేదు దాంట్లో. స్వీట్గా ఉంటుందా, చేదుగా ఉంటుందా, పుల్లగా ఉంటుందా, కారం ఉంటుందా? ఓన్లీ రైస్, కొత్త బియ్యం రైస్ అయితే ఎలా ఉంటుంది? కొంచెం స్వీట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎందుకు ఉంటుందంటే నౌ దట్ కంటైన్ మాల్టోస్, అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేటివి మాల్టోస్గా మన నోట్లో మారుతాయి, సెలైవా ద్వారా మారుతాయి. నౌ దెన్ ద ఫుడ్ ఎంటర్ ఇంటూ యువర్ స్టమక్, దెన్ నౌ ద ప్రోటీన్స్ ఆర్ కన్వర్ట్ ఇంటూ పెప్టోన్స్. ప్రోటీన్స్ ఎలా మారుతాయి ఇక్కడ? పెప్టోన్స్. అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇక్కడ డైజెస్ట్ అయినాయి, నెక్స్ట్ ప్రోటీన్స్ ఇక్కడ డైజెస్ట్ అయినాయి. సో ద ఫుడ్ స్లోలీ ఎంటర్ ఇంటూ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఓకే, నౌ దిస్ పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ డియోడినం అంటారు. యూ షేప్ పార్ట్ ఏమంటారంటే డియోడినం. ఓకే, డియోడినం పైన మనకి ఏముంటుంది అంటే లివర్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, లివర్, వీ హ్యావ్ లివర్ ఇన్ దిస్ పార్ట్. Liver secrete bile juice. Which juice? Bile juice. Now the bile juice mainly helping the fat coagulation. Okay, fat ని emulsification చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట. బైల్ జ్యూస్ అనేది ఫ్యాట్ ని ఎమల్సిఫై చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ప్యాంక్రియాస్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ప్యాంక్రియాస్. ఓకే, నా ప్యాంక్రియాస్ మెయిన్లీ సీక్రెట్ 3 type of enzymes. Now that is amylase, trypsin, lipase. ఓకే, సో అవి కూడా మనకు డైజెస్ట్ అయిన తర్వాత now the food enter into small intestine. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ 9 meters ఉంటుంది మనకు. ఓకే, సో ఇన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో మ్యాక్సిమం ఫుడ్ డైజెస్ట్ అయిన తర్వాత ఇది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఏమిటంటే ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, దాన్ని విల్లై అంటాం మనం. విల్లై ఏమంటాం దాన్ని? ఓకే, విల్లై ఏం చేస్తా అంటే మనం తీసుకున్న ఫుడ్ మొత్తం కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుని, ఓకే, మనం అన్ని బాడీ పార్ట్స్కు సప్లై చేస్తాయి అనమాట. అవన్నీ కూడా సప్లై చేస్తాయి. ఏ పార్ట్ అంటే సెల్స్ ద్వారా, బ్లడ్స్ ద్వారా అన్ని పార్ట్కు సప్లై చేస్తాయి. నెక్స్ట్ డైజెస్ట్ కానీ ఫుడ్ మొత్తం కూడా మనకు లార్జ్ ఇంటెస్టైన్కి చేరుతుంది. ఓకే, దట్ రీచ్ టు లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. ఈ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ద ఫుడ్ కంటైన్, ఇఫ్ ఎనీ కంటైన్ వాటర్ బాడీస్, వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఎనీ దట్ సాల్ట్, అంటే ఇక్కడ వాటర్ బాడీస్ కానీ ఏమైనా సాల్ట్ కానీ మళ్ళీ రీఅబ్జర్వ్ అవుతుంది లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో. అయిన తర్వాత నా ద వేస్ట్ మెటీరియల్ ద ఎంటర్ ఇంటూ రెక్టమ్ టు యానస్ ద్వారా మనకు బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, నా దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎక్స్క్రీషన్. ద ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎక్స్క్రీషన్. ఓకే, ఇక్కడ యానస్ లోపల 2 స్ప్లింటర్స్ ఉంటాయి. స్ప్లింటర్ అంటే డోరు, ఇక్కడ ఒక డోర్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా, ఇక్కడ ఒక డోర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక డోర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ 2 డోర్లు ఉంటాయి. ఒక డోర్ ఫస్ట్ అడుగుతాడు సార్ అని, అంటే కూర్చొని ఉంటాడు, అంటే వాడు కాసేపు ఆపుకుంటాడు. మళ్ళీ అంటే మనకు తెలియదు వాడు జోక్ అడుగుతున్నాడు ఏదనుకుంటాం మనం. అంటే చిన్నపిల్లడికి అయితే నాకు దట్ ఈస్ ఇన్వాలంటరీ అనమాట, వాడు ఆపుకోలేడు. సో వీ హావ్ 2 doors హియర్, వాలంటరీ, ఇన్వాలంటరీ. అంటే కాసేపు మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు, తర్వాత కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మీరైతే కాసేపు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్ప్లింటర్. వీ హావ్ స్ప్లింటర్స్. అంటే మనం ఇంట్లోకి డోర్ ఉన్నట్టు మన బాడీలో కూడా ఈ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ కూడా స్ప్లింటర్స్ డోర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టుమారో ఇన్ ద గ్లాండ్స్, endocrine and exocrine glands. Now she will explain about the endocrine glands. The first one is pituitary gland. It is also known as master gland. It lies at the base of the brain. It secretes growth hormone and it controls other glands functions such as pancreas, adrenal, thyroid gland, etc. The next is Okay, now I will. Now the main gland in our body is pituitary gland. అది ఎంత ఉంటుంది, మన బఠానీ గింజ ఎంత ఉంటుంది అనమాట. బట్ దట్ కంట్రోల్ ఆల్ అవర్ బాడీ. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మాస్టర్ గ్లాండ్. ఓకే, ద పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఈస్ కాల్డ్ మాస్టర్ గ్లాండ్. ఈస్ కంట్రోల్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్, పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్, ప్యాంక్రియాస్, ఆల్ గ్లాండ్స్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మాస్టర్ గ్లాండ్. next is thyroid gland. It is situated in throat region. Yes, It here. secretes thyroxine, which is necessary for growth and development. Yeah. Now in this region, pharynx region, we have thyroid gland. Now that is look like a butterfly shape.
ఓకే దట్ సీక్రెట్ థైరాయిడ్ హార్మోన్. ఇప్పుడు చెప్తుంటాం అంటే వారు నాకు థైరాయిడ్ వచ్చిందని మీ పేరు సోడియం డిఫిషియన్సీ వల్ల మనకు థైరాయిడ్ వస్తుంది అనమాట. సో కంపల్సరీ మీరు చిన్నపిల్లలు అయితే కంపల్సరీ సాల్ట్ వేసుకొని తినాలి కొంతవరకు. ఉప్పు ఏం కారం లేకుండా ఉప్పు లేకుండా తిన్నట్టయితే మీకు థైరాయిడ్ కూడా రావచ్చు. థైరాయిడ్ వస్తే ఈ వింటర్ సీజన్లో పనులు ఏం చేసుకోలేరు. జనరల్గా మేల్ కంటే ఫీమేల్కి ఎక్కువ థైరాయిడ్ వస్తుంటుంది. ఓకే అంటే లావైనా పర్వాలేదు, కొంతమంది బక్కగిపోతారు, హైపర్ థైరాయిడ్ వస్తుంది. ఎంత బక్కగిపోతారంటే అసలు చూడలేం కూడా, అలా అయిపోతారు వాళ్ళు. సో నౌ వి హావ్ టు మెయింటైన్ ప్రాపర్ సాల్ట్ ఇన్ అవర్ డైట్. Next is parathyroid gland. 4 small glands అంటే ఏంటి హ్యూమనిటీ parathormone చెప్తా తర్వాత. regulates calcium and phosphorus metabolism. థైరాయిడ్ కింద ఉండేది పారాథైరాయిడ్, దట్ రెగ్యులేట్ అవర్ కాల్షియం. నెక్స్ట్ Next is the adrenal gland. It secretes. It is situated on kidney. Above kidneys, it secretes stress hormone adrenaline, which is helpful to cope in an emergency Yeah. situation. నౌ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గ్లాండ్. నౌ దట్ ఈస్ ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ అంటుందండి. అంటే ఎట్లా ఉంటుంది, అది కిడ్నీ పైన ఉంటుంది. అది ఏం చేస్తుంది, మన ఎమోషన్స్ను కంట్రోల్ చేస్తుంది. నాకు కోపం వచ్చిందనుకో నా తప్పు కాదు, ఆ ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ తప్పు అది. ఓకే నేను మీకు కొట్టినా అనుకోండి, అది తప్పు ఎవరు కాదు. ఆ ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ ఎక్కువ సీక్రెట్ చేసింది అనుకోండి, అంటే ఎమోషన్స్ వస్తాయి అనమాట. ఎవరైనా ఏడ్పాలన్నా, నవ్వాలన్నా కానీ, కొట్టాలన్నా కానీ, బాధపడాలన్నా కానీ ఎడ్రినల్ గ్లాండ్. ఎవరైనా కుక్క వచ్చింది అనుకోండి, అంటే మనం పారిపోతున్నాం మనం. ఎందుకు అంటే మనం పారిపోవడానికి కూడా అది సీక్రెట్ చేయాలి, ఎడ్రినల్ హార్మోన్. దాన్ని ఏమంటారంటే ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ హార్మోన్ అంటారు దాన్ని. అంటే మనం పక్కూడ వచ్చిందనుకో, అవి వచ్చిందో నేను ఫైట్ చేస్తాను, పెద్దోడు వచ్చిందో నేను పారిపోతాను. అంటే నేను ఫైటింగ్ చేయాలన్నా కానీ, పారిపోవాలన్నా కానీ ఆ ఎడ్రినల్ హార్మోన్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే దట్ కంట్రోల్ అవర్ ఎమోషన్స్. ద ఎడ్రినల్ హార్మోన్ కంట్రోల్ అవర్ ఎమోషన్స్. సో మీకు కొడితే తప్పు ఎవరిది? ఎడ్రినల్ సీక్రెట్ అయితే అట్లా ఇది ఓవర్ యాక్షన్. It is situated above the liver. It secretes insulin for controlling glucose in blood level. ఇక్కడ ప్యాంక్రియాస్ ఉంటుంది. ఓకే ప్యాంక్రియాస్ ఇది యాక్చువల్లీ నాట్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్. అది ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్స్ సీక్రెట్ చేస్తుంది. మీరు వినిటారు అప్పుడప్పుడు, డయాబెటిక్ షుగర్ వచ్చింది మా తాత వాళ్ళకి చెప్తుంటాం మనం. అంటే ప్యాంక్రియాస్ ఏం చేస్తుందంటే ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ సీక్రెట్ చేస్తుంది. ఇన్సులిన్ అది సీక్రెట్ చేయలేదనుకోండి ఏమైందంటే మనం తిన్న ఫుడ్ మొత్తం కూడా జనరల్ ఏం చేస్తుంది, మనం తిన్న ఫుడ్ ఈ ఇన్సులిన్ వలన మన బాడీ పార్ట్స్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఇన్సులిన్ లేదనుకోండి మనం తిన్న ఫుడ్ మొత్తం యూరిన్లో వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. దానికి షుగర్ డిసీజ్ అంటాం, డయాబెటిక్ డిసీజ్ అంటాం మనం. ఓకే Next is ovary. It secretes female sex hormone, which is estrogen and progesterone. It regulates the growth of reproductive organs and behavior. Yes, ovaries generally located in female. Now they secrete estrogen and progesterone hormones. Okay, so they mainly help in the child development. Next, Testes. It secretes male reproductive hormone, Testosterone. which regulates the growth of reproductive organs and behavior. yes, testes located in only male body. Now they produce testosterone. అంటే వాయిస్కు ఈ మీసాలు సెకండరీ సెక్సువల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అంటాం మనం. మీసాలు అవడం, గడ్డలు అవడం అవన్నీ కూడా ఈ టెస్టోస్టిరాన్ ఆధీనంలో ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే అంటే మనం ఓకే హ్యూమన్ బాడీలో స్కిన్ యొక్క వెయిట్ ఎంత అంటే 9 kgs ఉంటుంది. 9 kgs అంటే 21 square feet ఉంటుంది మనకు స్కిన్. ఓకే నౌ దిస్ ఇస్ అవర్ స్కిన్. నౌ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ కమ్స్ రై సౌండ్ చెప్పు నేను. here. Now this is our circulatory system. Okay, circulatory system. Now the heart is the main part in a circulatory system. Heart is the main part in blood circulation. Okay. So now these are the red color are the arteries and the blue colors are the veins. Okay. Now they supply blood to all our bodies. Now this is about the circulatory system. Clear? The next one. Now this is about the muscular system. Okay, muscular system. How many muscles we have in our body? 6 muscles. రై 600
600 మంది 600 మజిల్స్ ఉన్నాయి మన బాడీలో. Now this is about our skeleton system. Okay, skeleton system. Now these are called ribs. వీటేమంటారంటే ribs అంటాం. ఇటువైపు 12 ఉంటాయి, ఇటువైపు 12 ఉంటాయి. Okay, now these are called ribs. Now this is skull, our skull. Now the brain is protected with spinal cord. Sorry, the brain is protected with the skull. Okay, cranium. This part is cranium అంటాం మనం. Now this is pituitary gland. ఇక్కడ ఉండేది pituitary gland. Now after that, now this part is called digestive system. ఇది digestive system అన్నమాట. సరే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను digestive system. ఇది digestive system. Now these are our lungs, respiratory system. Okay, lungs. Now this is trachea. Now the here inner side it has lungs, internal structure of the lungs. So దీని లోపల alveoli ఉంటాయి. Okay, lungs మధ్యలో మనకు హార్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. Okay, హార్ట్ లో ఎన్ని చాంబర్స్ ఉంటాయి? 4 చాంబర్స్. Okay, now these are the two arterioles and ventricles. Okay, now this is about lungs and heart. Now these are the kidneys. Okay, now these are the kidneys. Now the internal structure of the kidney. Now this is consist of nephrons. Okay, so we start to మనం ఎన్ని మనం స్కిన్, now circulatory system, now skeleton system, digestive system, respiratory system, and brain, heart, kidneys. మీరు కూడా